And he knows best what is best for him. There's no point in imposing, saying you sell it in this agricultural marketing yard, otherwise you're not going to be able to find a market at all. So I've just taken this random one example, but this is how life is becoming a bit more easier at your choice, at the time you want, and in the way in which you want. So this is possible because in India, we have made sure that the public investment happens in creating infrastructure which is digital. It's not been left in the hands of any private investor. And when it is not in the private investors' hands, the public created infrastructure is available for anyone to use. So that is why recently you found that ONDC, Open Network for Digital Commerce, is a publicly created large umbrella in which you can have any private player coming and designing an app based on which some section of the society can be serviced. Now, if that particular section is going to have to invest in creating the infrastructure itself, then he may not be able to afford it. So common infrastructure being created by the government is today revolutionizing the way in which you can access credit. So for instance, if there is a small producer of a commodity, but he thinks the bank with which he's had traditionally an account, a relationship, is not giving him the kind of credit that he wants, but there is somebody else who's willing to do that, some other bank which is doing, he now can have the right to pass his information, the KYC information, through an account aggregator who's just a pass-through. He's not going to sit over your data. And that pass-through passes it on to the bank, which is willing to give him the credit in the way he wants, and the agreement is done. So there is no running from pillar to post. You're sitting at your place, but doing a bit of search and seeing who gives you the deal better, and digitally you're able to access them. So it is made actually credit at affordable rate possible for anybody who's not even accessing a bank which is giving him that kind of a package. So life has become a lot more, if I can say, real time. You're able to take a call real time. The facts are in your hands. You decide how you want to use. So digital. Now, how does that affect Karnataka's election? At a time when India is looking at next 25 years, we have to move rapidly. We have to prioritize on agenda which is going to help the country, and in that Karnataka contributing its bit towards India's destination, which is 2047, India should become a developed country. You need to do so many things. Immense possibility for Karnataka to contribute to that. At this stage, ideally, you need a stable government. You need a government which can really look visionary and take measures forward. You need a government which responds. You can batter, call us, question us. We are available. Technically speaking, we are not giving freebies for you to give us your vote, because that tendency results in give the freebie, take the vote, and after that you can always say, sorry boss, I've given you what you wanted, you take it. 200 units of electricity free, take it. After that I have no obligations to fulfill. And that 200 units also, if you fulfill it, together with the other promises which are given, it will take away a third, and I'm giving you a back of the envelope calculation, a third of Karnataka's expenditure budget will go for the freebies. Do you want a state now? Do you want any region now, a province now, to look at this way of development? Or do you want to you want to empower people? Periodically everybody questions, all right, you're doing all this, but what about the Human Development Index? What is Human Development Index if you don't have a basic house, if you don't have an electricity, if you don't have water coming in a pipe, and if you don't have a neighborhood hospital, if you don't have the road reaching your village, and if you don't have a primary school with adequate number of teachers? These are ways in which you empower people. Give them the grains as per the Food Security Act, no doubt. But post that, it is for that individual to see how best he wants us to destination by 2047. We are one of the youngest countries in the world. Our youth need all the support. Our young need the promise that the country will hold them
much better in position than how it was last 20, 30, 40 years. And therefore, you need a leadership, you need a government which is going to be stable, it is going to be consistent in its policy, it's going to look forward to making India look at the way in the last few years. India is now holding the high table anywhere in global platforms. G20 presidency itself only 15 days ago I was in Washington attending the World Bank meet. I had every one of the G20 member of, the governor, the finance minister or the central bank governors telling that it's absolutely noticeworthy that G20 during its presidency in India is well known for two things. For the content with which we are going into the G20. We want reforms of the multilateral development banks, the World Bank, ADB and so on, IMF and so on. We are talking about how to reform them so that they can keep going with the development agenda of many countries. We are also looking at debt distress. Look at Sri Lanka, Bangladesh. Many countries today are appealing to the IMF saying, please come help our economy. Middle income countries are going down. They are becoming low income countries post the COVID. Rapid help and assistance is required from the IMF and World Bank like institutions. But it's not happening. It's become so, if I can use the word, they're very bureaucratic in their practices. And the banking system is more 20th century. You're not looking forward to newer banking ways of raising capital without affecting your credit worthiness, your credit rating. So the methods with which these institutions have to finance, fund and function will have to be more 21st century. So India is going with that thought. India's again, the digital public infrastructure, the payment systems, the vaccination are all being talked about. So the content, we are taking cryptocurrencies. I'm sure the audience here is something very interested in crypto. So cryptocurrencies and the regulation of crypto is also a subject which is being taken up. So unless you have a government which looks forward to the next 20, 25 years, takes up all these topics, and has a global chemistry among leaders, which Prime Minister Modi ungrudgingly gets from leaders from various countries. So unless you have these kind of a position globally, having aspirations for next 25 years in this kind of a high, tone, because you are looking at an Amritkal, you want a young to get a good recognition and so on, is not going to happen. So you need a leadership which is going to be able to take that forward, like in Karnataka, the leadership which is building up. Look at the way Bangalore is now moving towards Mangaluru, Tumkuru, other Mysuru and so on, because the benefit that the innovation of the youth and startup and everything else which is happening largely in Bengaluru should now also be available elsewhere. So the government has taken a conscious call to spread it elsewhere. Kalyana, Karnataka, I was there yesterday as well. The number of developmental schemes which are going on, the mega industrial textile park coming to Karnataka and being set up in Kalburgi is not a small story. Directly, when it's all in full bloom, it will give employment for more than 1 lakh people in that area. And the infrastructure which is getting enhanced, built up, highways, corridor, freight corridors so that movements of goods can happen faster, are all happening now. And again on Kalyan, Karnataka, it's water requirements. Very difficult because of the landscape there. So the leadership is important, stable government is important. You don't want government which is every day, in suspense. So I would humbly appeal, without taking much of your time, I've not had the MLA speak up yet, and I've just sort of started speaking and requesting you. But humbly, I would request this constituency, this time around, do give support to the BJP candidate, to the young, energetic person who is going to be able to give you all the time that you need from an MLA. And
be of service, because the party and also the central government can all work together. There's so much more to say, and an audience like you are very receptive to such issues. I'll be quite tempted to speak, but I don't want to be heartless. It's quite warm out there. For Bengaluru standards, this is rather too warm. So seek your blessings for a young candidate. Do go on the 10th morning. Going later has its own negatives. So first thing, you go cast your vote, and then, as we say, Pehla Matdan, Baad Mein Jalpan. Thank you. Thank you for sharing your insights, ma'am. There are few questions from the residents, but I'll not be asking you now. With your permission, I'll give, Mr. THAMMESH GOWDA to speak a few words for the gathering. ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅದು, ಮತ್ತು ವೀಕ್ ಡೇ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬಿಲೀವ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಊಟನೂ ಮಾಡದೆ ಬಂದು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಭಾಷಣ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅನ್ನ ಎದುರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಕೊರೋನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅನ್ನ. ಕೊರೋನಾ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಎಕಾನಮಿ ಫೈಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಿದೆ. 135 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಶ, ಆ ದೇಶದ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಜಿ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ನಿಮಗೆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟೈಮ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹಾನರ್ ಇದೆ. 24/7 ಕಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಸ್ಟೇಬಲ್ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ತಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಂದೇನು ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, मेरा बाप मिनिस्टर भी नहीं है, मेरा बाप एमएलए भी नहीं है, कारपोरेटर भी नहीं है, एक कॉमन मैन का फैमिली, ये एग्रीकल्चर का फैमिली. ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘ RSS ನ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ABPL ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು BJPL ಮಾತ್ರ. ಅದು ನನ್ನಂತವನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Because I don't have any political background. I have only commitment about nation, about society. ಆ ತರದನ್ನ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನನಗೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರವನ್ನು ಬೆಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರವನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರವನ್ನು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮೋದಿಜಿ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಮೇಲೆ, ಮೋದಿಜಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಡಮ್ ಜಿ ಅವರ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಾನು, ಒಬ್ಬ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥನು, ಒಬ್ಬ ಲಾ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ನಾನು. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ನನಗ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ನನಗ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 3 times ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ MLA ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 times ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ BJP ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ BJP ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ?
ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟ್ರಿಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಆಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಟ್ರಿಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಜಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ವಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ತಂದೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು, ಫಾದರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು, ಫಾದರ್ MLA ಇದ್ರು, ನಾನು ಕೂಡ MLA ಆಗಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಆ ತರದವ್ರು ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ MLA ಬೇಕು. ಹೇಳಿ, ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ MLA ಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಗನಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ? ಒಬ್ಬ ಫಾರಿನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ MLA ನೀವು ಮಾಡಿದೀರಾ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 times ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾರ? ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಬಂದು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಿದಾರ? ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಕಾ? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಬೇಕಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ವೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ರೋಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಏನು ಅಂತ. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ 10-15 years ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಣ್ಣಿಸಂದ್ರದಿಂದ ನಾಗವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 yearsಗೆ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದು, ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ MLA ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 times ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, 1 time ಬಿಜೆಪಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 times ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, 1 time ಬಿಜೆಪಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ MLA ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. सभी लोगों का बारे में एक विनती करने का अभी इधर आए हैं. मेरे को प्राउड है, अभी खुश हुआ है ये कॉमन मैन का बारे में. मेरा साथ आपका साथ बात करने का फाइनेंस मिनिस्टर जी मेरे पास आए. मेरे को बहुत खुश है. अभी एक कॉमन मैन लोगों को उसका साथ प्रचार करने का बड़ा लोग होता है. ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्राउड का फील है. सभी लोगों का एक विनती है, 3 बार इधर कांग्रेस है, देखा है कैसा कर रहे हैं MLA, क्या काम कर रहे हैं. 15 साल से क्या क्या हुआ, करने का कितना काम है, देखने वाला भी नहीं है, करने वाला भी नहीं है. इलेक्शन का टाइम आता है, आपका साथ बात करते हैं, अच्छा से हिंदी और इंग्लिश बात करके सेलेक्ट करके चलते हैं, इलेक्ट करके चलते हैं. बाद में और 5 साल का बाद आता है और एक बार आपका साथ बात करता है, चलता है. मेरा एक ही विनती है, सारे लोग कैसा कॉन्स्टिट्यूंसी है सभी लोग देखा है. क्या क्या MLA इधर से अभी वेल सेटल्ड लोग इधर बैठा है. रेजिडेंट्स का बारे में कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या चल रहा है ये बात अलग है. ये सिंपल थिंग्स आपका बात करने का मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका बात अभी आपका पास पूछ रहे हैं. नियरली 7 लाख पॉपुलेशन है, 5 लाख वोटर्स है कॉन्स्टिट्यूंसी में. स्कूल्स का बारे में एक सिंगल NP मेरा MLA 13 ग्रांट नहीं दे दिया. आंगनवाड़ी बिल्डिंग्स नहीं है. इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक PUC कॉलेज नहीं बना दिया उन्हें. इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है, डिग्री कॉलेज नहीं है मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में. इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक हॉस्पिटल भी नहीं है. 7 लाख पॉपुलेशन, 5 लाख वोटर्स, एक वन हॉस्पिटल भी उन्हें नहीं बना दिया अभी तक. हेल्थ का बारे में इनका इनिशिएशन नहीं है, एजुकेशन का बारे में इनका इनिशिएशन नहीं है, डेवलपमेंट का बारे में इनका इनिशिएशन नहीं है. क्यों अभी तक कभी MLA काम कर रहे हैं मेरे को मालूम नहीं है. ये बात करने का काम है ना, काम करने का जरूर है ना. आप सभी लोग देखने का जरूर टाइम अभी आए. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
Please give your valuable support for me one time. 100% ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನನ್ನನ್ನ, ನೀವೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನನ್ನನ್ನ. ಯಾರು ಕೂಡ ಎದುರುಗಡೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೋದಿಜಿಯವರ ಡ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ಕನಸು ಮಾಡಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮೋದಿಜಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೂ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಬೆಟರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನನಗೂ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇದೆ, ಮಾಡೆಲ್ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನನಗೂ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂತಿದ್ರ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದಾನೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದರಂತೆನೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ಇಯರ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ, ನಾನು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ, ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆದಾಗ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಮೋದಿಜಿ ಹೋದಾಗ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡೆಲ್, ಅದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ. ನನಗೂ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ 15 ವರ್ಷ, ಲಾಸ್ಟ್ 15 ಇಯರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡಲ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಮಾಡಲ್ ನಾನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಜಿ ಅವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರೋ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಒಂದ್ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಕೊಡಿ, ಒಂದ್ ಚಾನ್ಸ್. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಒನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಯುವರ್ ಬಿಲೀವ್ನೆಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಂದೊಂದೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೇಳಕ್ ನನ್ಗೇನು ಇಲ್ಲ. ನನಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು ಒಂದೇ, ನೀವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೇ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಾನೇ ನಾನು ಗೆಲ್ಲೋದು, ನಿಮ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾನೇ ನಾನು ಗೆಲ್ಲೋದು, ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೇ ಆಡಳಿತ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ ಕೈಗೆ ಪವರ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ನೀವೇ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ನಿಮ್ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಾನು BWSF ಆಗ್ಲಿ, BBMP ಆಗ್ಲಿ, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಿಮ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ. ನೀವ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. 100% ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ABVP ಅಲ್ಲಿ, RSS ಅಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, 13th ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. 14th or 15th ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. 14th or 15th ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. 100% ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ. 100% ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. 100% ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಿಕ್ಟರಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಯಾರು ಕೂಡ 10th ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಮಲದ ಗುರುತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಓಟು. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಮಲದ ಗುರುತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಓಟು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಎದ್ದು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಪಕ್ಕ, ನಿಮ್ ನೈಬರ್ಸ್ನ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ, ನಿಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ MLA ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೆದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ವೋಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ. ನೀವು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಶೋಭಾ ಸಿಟಿ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಬಿಜೆಪಿ, ಶೋಭಾ ಸಿಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬಿಜೆಪಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MLA ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಅವ್ರ ಧೈರ್ಯ ಬರೋ ರೀತಿ ಜ್ವರಗಳನ್ನ ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಎರಡು ಕೈ ಮೇಲೆ ಗೆದ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಜೋರ ಘೋಷಣೆ, ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ.
बोलो भारत माता की. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮ್ಮೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರೇ. Ma'am, there are 3 questions which are consolidated from the residents. I would like to ask on behalf of them because you have shortage of time. So the first one goes like this. Bengaluru is a global IT hub as known to many. What are your budget strategies to improve and strengthen the non-IT sector, especially service industry? See, there are two things in this question. One part relates to the central government, but the other obviously will have to be done by the state. The state component, the budget, the manifesto is yet to be released. They are working on it. So the parties plan for building Bengaluru as not just a already known IT hub, but also to bring in other dimensions. On this, just I will highlight, because I am not privy to what will come in the manifesto, but there is definitely a recognition that this century is a knowledge century. Anything that you will do, not just here but anywhere in the world, is going to be knowledge driven. Unlike the industrial revolution, a lot of things get produced and you need shop floor people who can drive the machines and get your production done. Today, any job in the entire value chain will have to be knowledge and technology driven. So that's why we look at Bengaluru as the knowledge hub. And that recognition exists globally already. So the work that we have to do now, the few announcements which we made in the budget, not specifying the name of any city, but obviously the advantages lie in favor of Bengaluru. We had announced that we've set up 3 artificial intelligence centers of excellence, where AI-related research will happen. Tools that can be made out of AI, which can facilitate many other sectors, will all have to be products coming out of this center. So if AI is being given a great thrust, I'm sure Bengaluru is not going to miss out on that. Similarly, an announcement which was made in 21, but for which a policy and also money and everything has come out, is the quantum physics area. On quantum, I would, any Indian, first, if there is a name of an institution which comes to their mind, it is the Indian Institute of Sciences. So the quantum announcement and the quantum policy, the mission, quantum mission, are all underlying this essential fact that knowledge-driven societies will have to invest in these areas. So you have these 2 major announcements in the budget of 23-24, which will have a bearing on Bengaluru. And equally, you find, other than the software, other than the SaaS, you also have biomedical, genome, pharma, generic drugs in specific, and also the way in which most of the Government of India services, inclusive of income tax, run their faceless activities from Bengaluru. So you're actually the fountainhead of a knowledge-driven society, and it is for this knowledge-driven society we'll have to create skill sets, give them the training, make youth directly employable, and not for the employer to spend 6 months training you. There's so much which has to be done in these directions. So I can point the direction to you, and for which I have already acted in the budget this time. But of course, we'll wait for the manifesto this time to speak more about how they are looking at Bengaluru. Thank you, ma'am. Can I go to the second question? Most growth plans come with direct or indirect environmental impacts. What are additional budgets to protect green space? Well, I think on green, I don't want to sound like a boast,
On green, India is moving really fast. If fulfilling the COP21 nationally determined commitments were done with our own resources, we didn't expect any global agency to fund. They were talking about 100 billion per year, but that money has not come at all. But we have been doing our bit in terms of fulfilling our nationally determined commitments given in Paris COP21. Post that, again in Scotland, COP26, Prime Minister gave a very ambitious set of goals. Fulfilling that has been absolutely, meaning that is, for fulfilling that, the work has already commenced. Whether it is renewable energy, whether it is green cover, whether it's carbon emission, and looking at producing essential core industry materials, whether it's your steel or aluminium, making them greener is good cost because you have to put money to manufacture them in a green way. So all that is being worked together with industry. Now here, there are simultaneously developments which are happening which don't often get into the green discourse. India has been successful in identifying sites and developing them to get the Ramsar certificate recognition. Wetland. India's wetlands, at one point in time, it looked as if we are losing out on the game. Today, our wetlands are being retained because they are very important ecosystem for the birds, the animals, and also the fauna and flora of that area. Similarly, the coastal marshlands, which require a lot of specific mangrove forests, again, we are giving a lot of thrust for it. Every state has been told to identify all the mangroves which have to be cultivated so that sea erosion doesn't happen. I can go on a few more, like, again, in the international borders, particularly the desert areas, solar panels are being set up. Now in India, it is not setting up a solar panel which is the news. The biggest one is the news, because every time you done a biggest solar panel, somebody else says, no, I've got a bigger one. So it's not just achieving the target, but also making sure the cost of per unit of solar comes down further and further. And these are not big investment which goes for the big solar units, but even a small farmer or a household on his own rooftop can keep a solar panel to draw that much electricity he wants from it, and if he has surplus, he can even upload it to the grid, and he gets money for it. So there are people who now think they probably have 50% of their bill being paid by their own electricity which they are producing. So there are many aspects to it. The rejuvenation of lakes, which is happening in a big way all over the country so that our water table doesn't go down. So, I'm sorry, there are many more things, but I don't want to add. But it gives you a glimpse of what we're doing. Thank you so much, ma'am. So there's one last question. Before that, I just want to announce that after she answers this question, there will be a photo which will be taken on the staircase. Whoever wants to be part of that, I request all of you to march that side and be seated by the time ma'am comes there. Just one clarification. Did you say after she answers or if she answers? I heard it, if and if only she answers with that. I am very confident that you have an answer for most of our questions. So, yeah. So the third one goes, since many layoffs are happening around the world, what are your strategies to overcome crisis in Karnataka? This is a very generic question. And layoffs are not happening outside for Karnataka. Layoffs are happening, I agree. And we need to have strategy not just for them to come back to Karnataka, but anywhere in India you are having businesses happening, and we hope to have them be. But in all probability, the layoffs themselves may not be a long-run occurrence. Global economy, as I said, is going through a reset. Everybody also needs personnel to run their businesses. So we are watching this. Let's see how it goes. I really would like to thank ma'am for coming in here today and addressing the gathering and answering most of our questions. Thank you, ma'am.
So I request all of you to head towards the staircase who wants to participate in the photograph session. Thank you. So I would like to request people not to gather in front of the dais. Please move towards the staircase. Thank you for your cooperation. Since